Assalamu alaikum. This is Tulika Molika Das welcoming you all to news at 5 p.m. on BTV and BTV World. Prime Minister Sheikh Hasina said her government is working to transform the country into smart Bangladesh from a digital one by 2041. She said her government is working to successfully implement the 4 bases of building smart Bangladesh that included making smart citizens, smart economy, smart government and smart society. The Prime Minister said this while addressing a program marking the Digital Bangladesh Diwas 2022 and distributing prizes among the winners of the online quiz competition and Digital Bangladesh Puroskar 2022 in the capital this morning. To mark the occasion, the Prime Minister inaugurated the Bangabandhu Sheikh Mujib High-Tech Park in Rajshahi, having Joy Silicon Tower, Bangabandhu Digital Museum and a Cineplex, and Sheikh Kamal Information Communication Training and Incubation Center in Barishal district. The Prime Minister said in the Smart Bangladesh, everything will be done through technology, where the citizens will be efficient in using technology and the entire economy will be run through technology. Sheikh Hasina added that a huge task has already been done to make the government as well as the society smart. যেহেতু ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা করেছিলাম এবং আমাদের উদ্যোগে একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এখন আমাদের কানেক্টিভিটি আছে বলেই আমরা কিন্তু আমাদের কোনো কাজ থেমে থাকিনি। 2008 যে সিদ্ধান্ত সেটা আমরা করেছি, পাশাপাশি আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ আজকে সারা বাংলাদেশেই আমাদের কানেক্টিভিটি ব্রডব্যান্ড আমরা দিতে পেরেছি। 21 সালে যেটা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম সেটা আমরা অর্জন করেছি। এখন আমাদের লক্ষ্য 41 সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ করব। ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে আমরা চলে যাব এবং আমাদের সমস্ত সমাজটাই হবে স্মার্ট সোসাইটি। আর 2100 সালের এই বদ্বীপ প্রজন্মের পর প্রজন্ম যেন এই বদ্বীপে ওই জলবায়ুর অভিঘাত থেকে রক্ষা পায়, দেশ উন্নত হয় এবং উন্নত দেশে স্বাধীনভাবে সুন্দরভাবে যেন তারা স্মার্টলি বাঁচতে পারে, সেই ব্যবস্থাটাও করে দিয়ে গেলাম। তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের উন্নতি, বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা আমাদের এই তরুণদের হাত থেকে এগিয়ে যাবে এবং 41-এর সৈনিক হিসেবে প্রত্যেকটা তরুণ সম্প্রদায় তারা নিজেদেরকে গড়ে তুলবে স্মার্ট সিটিজেন হিসেবে। State Minister for Information and Communication Technology Junaid Ahmed Polok, Chairman of the Parliamentary Standing Committee on Posts, Telecommunications and Information Technology Affairs Ministry AKM Rahmatullah, and Senior Secretary of Information and Communication Technology Division NM Jiaul Alam spoke at the function. Earlier, Prime Minister Sheikh Hasina handed over Digital Bangladesh Award 2022 among selected persons and representatives of the organizations at national level. The Prime Minister also unveiled the cover of digital and print versions of 2 books on Sheikh Kamal and Digital Bangladesh. Prime Minister Sheikh Hasina has been ranked 42nd in 19th annual Forbes list of the world's 100 most powerful women. She was ranked 43rd in the previous year's list of Forbes. The Premier has also been ranked 11th in the special category of politics and policy among 22nd. European Commission President Ursula von der Leyen sits atop the 19th annual Forbes list of the world's 100 most powerful women for her leadership during the Ukraine war, as well as her handling of the COVID-19 pandemic. The rest of the women are more traditional power players, 39 CEOs, 10 heads of state, and 11 billionaires worth a combined $115 billion. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Ubaidul Qadir has said there is nothing new in BNP's 10-point demand, all are old issues. However, these demands are being scrutinized if there is anything acceptable, he added.
The minister said the December 10th rally, which was designed to create an impasse, was indeed a backfire on BNP. He was speaking as chief guest at the Triennial Council of Chuadanga District of Awami League, joining virtually from his official residence in the capital today. Obaidul Qadir said BNP's members of parliament will realize soon that they did a big mistake by resigning from Jatiyo সংসদ. 10 দফা দাবি, নতুন কিছু দেখলাম না। পুরনো কথা, পুরনো গল্প, পুরনো দাবি, নতুন করে নাটক। বাংলার মানুষ ভালো করে জানে। দেখা যাক, তারপর আমরা খতিয়ে দেখছি মেনে নেয়ার মতো কোনো দাবি আছে কিনা। কত যে হাঁক ঢাক, বিজয় মিছিল করবে 10 তারিখ। 10 তারিখ তো চলে গেল। আতঙ্ক সৃষ্টি করা হলো, বিআরটিসির বাস পোড়ানো হলো, শত শত চালের বস্তা সঙ্গে বিস্ফোরক পার্টি অফিসে পাওয়া গেল তাদের নয়া পল্টনে। সব কেটেছিল, সবকিছু অচল করে দেবে। এখন তারা নিজেরাই অচল হয়ে গেছে। বিএনপি নেতাদের বলি, কত হাঁক ডাক, সরকার পতনের কত যে দিবা স্বপ্ন, কত যে রঙিন খোয়াব খেল, অবশেষে খতম। 7 জন চলে গেল, ভুল করলেন। পার্লামেন্ট থেকে এভাবে বয়কট করা কত বড় ভুল, অচিরেই টের পাবেন। The council was organized at Chuadanga Town Football Ground and presided over by District Awami League President, valiant freedom fighter Sulaiman Haq Juardar Silun. Awami League Presidium member Qazi Zafrullah, Joint General Secretary AFM Bahauddin Nasim, Organizing Secretary BM Mozammel Haq, District Awami League General Secretary Ajadul Islam Azad, and local members of Parliament, among others, were present. Later, Awami League General Secretary Obaidul Qadir joined virtually the Chattogram South District Awami League Triennial Council today. He said the next general elections will be held as per the constitution and hoped that the election will be free and fair. বিএনপি আমাকে বলুন, যে কূটনীতিকরা কথা বলেন তারা বলুন, কোন দেশে তত্ত্বাবধায়ক আছে পাকিস্তান ছাড়া? এখানে কেন সংবিধান লঙ্ঘন করতে হবে? এখানে কেন সংবিধান সংশোধন করতে হবে? সংবিধানকে আপনারা কচু কাটা করেছে। সংবিধানে আমরা হাত দেব না। পবিত্র সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে ইনশাল্লাহ। নির্বাচন কমিশনই নির্বাচনের মূল চালিকা শক্তি। সহযোগিতা করবে শেখ হাসিনার সরকার। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নির্বাচন কমিশনের কাছে যাবে। সবকিছুই নির্বাচন কমিশনের সাথে রিলেটেড, সবকিছুই নির্বাচন কমিশনের অধীনে। নিরপেক্ষ নির্বাচন, স্বচ্ছ নির্বাচন আমরা প্রত্যাশা করি। দাবির মধ্যে এটা থাকলে এই দাবি অবশ্যই আমাদেরও দাবি। Awami League Joint General Secretary and Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood has said BNP indeed triggered its own fall by trying to oust the government on December 10th. He said this at the Triennial Council of Chattogram South District Awami League today. 50,000 মানুষের সমাবেশ করলো। এসেছিল কি জন্য? সরকারের পতন ঘটাবে। বলল 10 তারিখের পর থেকে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দেশ চলবে, বলেছিল না? তারা সরকারের পতন ঘটাতে এসে নিজেদের পতন ঘটিয়ে দিয়েছেন। সরকারের পতন তো দূরের কথা, তারা সরকারের পদত্যাগ চাইতে এসেছিল। সরকারের পদত্যাগ চাইতে এসে নিজেরা পদত্যাগ করে বসলেন সংসদ থেকে। ওনারা মনে করেছেন সংসদ থেকে পদত্যাগ করলে মনে হয় সরকারের ভিত নড়ে যাবে, সরকারের একটু কাতুকুতু লেগেছে, এর বেশি কিছু হয় নাই। তারা যেদিন পদত্যাগ করেছে সেই দিনেই আপনার সংসদ সচিবালয় প্রজ্ঞাপন জারি করে দিয়েছে যে সংসদের আসন শূন্য এবং উপনির্বাচন হবে। এখন তারা বুঝবে যে কি ভুলটি তারা করেছে। সুতরাং এই বিএনপি এমপিদের পদত্যাগ, সরকারের পদত্যাগ চাইতে এসে নিজেদের পদত্যাগ, সরকারের পতন চাইতে এসে নিজেদের পতন তারা করে তারা ঘরে চলে গেছে। বলেছিল 1 দফা দাবি। 10 ডিসেম্বরের পর কি 1 দফা দাবি, এখন কি 10 দফা দাবি।
আমি মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। মাস্টারি করি তো, এখনো মাস্টারি করি, আগেও করতাম। তো মনোযোগ দিয়ে আমি একটু পড়লাম। তো পড়ে দেখলাম যে ঘোড়ার ডিমের মতোই 10 দফা 10টা ঘোড়ার ডিম, আর কিচ্ছু না, আর কিচ্ছু না, নতুন কোনো কিছু সেখানে নাই। Now, international news. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has stepped up diplomacy over Russia's invasion of his country, holding talks with the leaders of the United States, Turkey and France amid protracted fighting on the eastern front of the 9-month-old war. "We are constantly working with partners," Zelensky said in his nightly video address, adding that he expects some important results in the coming week from a series of international events that will focus on the situation in Ukraine. Reports say German Chancellor Olaf Scholz is due to convene an online meeting with G7 leaders and European Union foreign ministers later today to try and agree on further sanctions on Russia and additional aid or arms deliveries to Ukraine. Zelensky said he had thanked Biden for the unprecedented defense and financial assistance the United States had provided and talked about Ukraine's need for effective anti-aircraft defense systems to protect its people. The energy crunch also formed a key part of Zelensky's earlier discussions with France's Macron and Turkey's Erdogan. Zelensky described his more than 1-hour conversation with Macron as very meaningful and covering defense, energy, economy, diplomacy. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has held a phone conversation with his Russian counterpart, President Vladimir Putin, in which he called for a 30-kilometer security corridor at the Turkish border with Syria. During the phone call, the two leaders also discussed grain supplies and a potential regional gas hub in Turkey. In a statement, Erdogan's office reiterated the importance and urgency of creating a buffer zone in northern Syria in accordance with a 2019 agreement between Turkey and Russia, which is the main backer of Syrian President Bashar al-Assad. The call came 3 weeks after Turkey launched air and artillery strikes in Syria and Iraq following an explosion in Istanbul on November 13 that killed 6 people and wounded dozens of others. Iran called in China's ambassador after Beijing issued a controversial joint statement with Arab states dealing, among other things, with 3 disputed islands. Chinese President Xi Jinping visited Iran's rival Saudi Arabia on Friday, where he also sat down with leaders of the Gulf Cooperation Council (GCC) countries. They issued a joint statement which contained several clauses that directly deal with Iranian affairs, its nuclear program and its regional activities. The issue that prompted the rare summoning of the Chinese envoy was the ownership of Greater Tanb, Leisure Tanb and Abu Musa, 3 islands in the Strait of Hormuz that have been governed by Iran since 1971 and are claimed by the United Arab Emirates (UAE) as part of its territory. In signing this statement that called for bilateral negotiations in accordance with the rules of international law and to resolve this issue in accordance with international legitimacy, China effectively undermined Tehran's stance that it would not entertain any talks on the islands. The American space agency NASA has brought home its next-generation astronaut ship after a near 26-day mission to orbit the moon. The Orion capsule splashed down in the Pacific Ocean after a fiery re-entry into Earth's atmosphere and a descent that was further slowed by parachutes. Because this was a test, there were no people aboard this time, but that will change for the next flight. NASA is planning ever more complex missions with Orion. This will likely start in late 2024 and include in 2025 or 2026 an attempt to put humans back on the lunar surface. This was last achieved exactly 50 years ago to the day by the crew of Apollo 17. The agency's new project is called Artemis, who in Greek mythology was the sister of Apollo.
That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We request you to watch our next news bulletin. Keep your home state clean and stay safe from dengue. Khuda Hafiz.